Hi, Assalamu alaikum, and welcome back to our travel vlog. It's day 2 at the holy city of Jerusalem. We are now heading towards the mosque for Fajr prayer, that is the morning prayer. After performing our morning prayer at Masjid al-Aqsa, our today's schedule is to visit few prominent locations surrounding the mosque. So firstly, we will move to the marketplace. So now we are moving through the marketplace, which is very close to the mosque. Here mainly the sellers are Palestinians. So we are now walking through the inner market. You can find shops on both sides of this path, and it's a small passage, and even they are selling foodstuff, garments, and even restaurants are also there. So this is one of the main markets for the Palestinians, which is very close to the mosque, that is Masjid al-Aqsa. So here are some pickles. The shop is mainly for pickles, I think, and olive oil. As you can see, there are shops very close to each other on both the sides, and each shop is selling different items. Here there is a barber shop, textile, and so on. عليكم السلام ورحمة الله.
Walking through the market, we have now reached in front of a church. Christians believe that their Jesus was crucified. 3 days after crucifixion, he raised and he went to different places for 40 days. After the 40 days, he was taken up. Okay. That's what they believe. Okay. For Muslims, Nabi Isa alayhi salam was never crucified, he was never killed. Only Allah subhanahu wa ta'ala sent a look-alike Okay. to take his place. This is what the Christians call Judah. Okay. So this is a church, and they believe he was buried here for 3 days, then walked and left. So they call it the Church of the Holy Sepulchre. ഈ ചർച്ച് യേശുക്രിസ്തു കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചർച്ചാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ല, കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് സൂറത്ത് അൻ-നിസായിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നതാണ്. വമാ ഖതലൂഹു വമാ സലബൂഹു വലാകിൻ ശുബ്ബിഹ ലഹും. അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് സദൃശ്യമായ ഒരാളെയാണ് അവർക്ക് കുരിശിലേറ്റാൻ കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത്. ബർ റഫഅഹു അല്ലാഹു ഇലൈഹി, അള്ളാഹു മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. യേശുക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പിന്നീട് ഇനിയും ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അൽ ഖുദ്സിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അവരുടെ പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച്, ഞാൻ അത് കൃത്യമായി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത്, അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഇവിടെ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ടു. 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് 40 ദിവസത്തിന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പോയി. ആ 40 ദിവസം നേരത്തെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ 40 ദിവസം പറയുന്നത് പോലെയാണത്. ആ 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നതാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അൻ-നിസാ വളരെ ഗണ്യതമായി സംശയരഹിതമായി പറയുന്നുണ്ട്. Now let's go inside and see the church. This church is now under renovation.
This is called Masjid Umar. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, second Khalifa. Now, when Umar came and took this place, he came to the church. And it was time for Adhan. So the church priest said to Umar, why don't you pray inside the church? Yes. Umar says to him, radiallahu anh, if I pray inside, then all Muslims will pray inside, then it will no longer be a church. So he walks out and he prays outside. 500 years later, they built the masjid. So this masjid is 500 years after Umar. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിലുള്ള പള്ളിയാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അക്സയുടെ താക്കോൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഖലീഫ ആയിരിക്കെ 15ാമത്തെ വർഷത്തിൽ ഹിജ്റ 15ാം വർഷത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം താക്കോൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നത് ആകെ 2 ആഴ്ചയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ ചർച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ, ചർച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി. നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് അവിടുന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ പള്ളിയിലച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ വികാരി അതിന് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മദീന പള്ളിയിൽ നജ്റാനിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ സമാനമായി സൗകര്യം ചെയ്തെടുപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിസ്കരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ നാളെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിന് അവകാശവാദവുമായി വരും. ആ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ചർച്ചിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിലത്താണ് നമസ്കരിച്ചത്. പക്ഷേ 5 നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചത്. ഇന്ന് ആ പള്ളി ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിലും ആ ഒരു നിലപാടിന്റെ സ്മാരകവുമാണ് എന്നതാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു വിഷയം. ഇതാണ് Next, we are moving towards the Western Wall. Western Wall is considered to be a religious site for the Jews. Welcome to the Western Wall. The Western Wall is a sacred site. After covering the 3 locations, we have now reached the compound of Masjid al-Aqsa. Here there are many historical locations to visit. Before that, let's have a walk through the compound. And firstly, we will be visiting a museum.
After coming out from the museum, next we are moving to the basement of Masjidul Aqsa. So using these steps, let's go underneath the mosque. As I mentioned earlier, Masjidul Aqsa is an important location for the Muslims. This was our first Qibla before the present Qibla, which is in Mecca, that is Kaaba. In this mosque, there is a room which contains a grill. Now while looking through this grill, you can just find just only the floor. Here is the place where oil was stored. This oil was burned to keep the mosque warm. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹൈക്കൽ സുലൈമാൻ എന്നത് ഒരു അടിത്തറയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തറക്കല്ലിന്റെ പേരിലാണ് ഹൈക്കൽ സുലൈമാൻ എന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ തറക്കല്ല് എന്ന സ്വഭാവത്തിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം ഖുർആനിൽ വന്നതുപോലെ ഇന്ന അവല ബൈത്തുൻ വുദിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബി ബക്കത്ത മുബാറക, മക്കയിൽ നിർമ്മിച്ച കാബയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത്. പിന്നെ ഒരു ഹദീസിൽ വന്നതനുസരിച്ച് ഒരു സഹാബി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കുകയും അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് രണ്ടാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനമാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്നത്. 40 വർഷത്തിന് ശേഷം കാബ നിർമ്മിച്ച് 40 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അത് നിർമ്മിച്ചത് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമാണ്. അങ്ങനെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അതിന് നിർമ്മിച്ച അടിത്തറയാണ് ഹൈക്കൽ സുലൈമാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം നിർമ്മിച്ച ഭവനവും ഹൈക്കൽ സുലൈമാനും എല്ലാം പിന്നീട് ഏകദേശം BC 587 ബുഖ്ത് നസർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇന്നും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ അവിടെ വലിയ കൂറ്റൻ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കി നിർമ്മിച്ച ഭാഗം അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അത് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമക്ക് സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ജിന്നുകളാണ് അത് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം അതിനെ അവലംബിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്രായേലി കഥകളിലുള്ള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമികമായ സമീപനം അത് വിശ്വസിക്കുകയോ അവിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന രീതിയിലായിരിക്കെ അത് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് മസ്ജിദ് സുലൈമാൻ എന്ന പേരിലോ ഹൈക്കൽ സുലൈമാൻ എന്ന പേരിലോ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ താഴ്ഭാരത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് ചെന്നാൽ ആ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ജക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ മെഹ്റാബ് മുകൾ ഭാഗത്തും അതേപോലെ മറിയം ബീവി വചനമിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലം മസ്ജിദ് മർവാനിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇടത് ഭാഗത്തുമൊക്കെ തന്നെയായി കാണുന്നത്. സന്ദർശകർക്ക് അത് വളരെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്നും അത് അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൈക്കൽ സുലൈമാന്റെ അവശിഷ്ടമായി ഇപ്പോൾ അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത്. Inside this mosque are large pillars which are believed to be erected by jinn as per the order of Prophet Sulaiman alayhi salam. പള്ളിയാണ് ഇത്. മസ്ജിദ് ബുറാഖ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുറാഖ് എന്നത് മലായിക്കത്തിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇസ്രാഇന്റെ രാത്രിയിൽ മെഹ്റാജിന് വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് വന്നത് ബുറാഖിന്റെ മുകളിലാണ്. ബുറാഖിന് പ്രകാശത്തെക്കാൾ വേഗതയിൽ എത്രയാണോ ദൃഷ്ടി എത്തുന്നത് അത്ര ദൂരത്താണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് മക്കത്ത് നിന്ന് മദീന എന്താണ് മസ്ജിദ് അക്സയിൽ വന്ന് ഒരേ രാത്രി തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് അഭൗതികമായ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. We are now inside the Burak Mosque. Burak is an animal rode by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the night of Isra, which was from Mecca to Jerusalem. This is the place where the Prophet has tied the animal. So considering that, they have built this mosque and named it as Burak Mosque. Leaving from there, crossing the Dome of the Rock, we are next moving to a tomb. This is the tomb of a great Indian scholar, poet and freedom fighter. മുഹമ്മദ് അലി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളിയായിരുന്നു.
അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ദൗത്യ ഭാഗമായി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ വളരെ ആവേശകരമായ പ്രചോദനത്തോട് കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി സംവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അങ്ങനെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാത്ത ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻ്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലാണ് എൻ്റെ മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്താണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നേരത്തെ മക്കാമ എന്ന് പറയുന്നതിനും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് കണ്ടോ, വരീഹ എന്ന് എഴുതി വെച്ച് കണ്ടോ, ആ വരീഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃതദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. We are next moving to the Dome of the Rock, which is often mistaken as Masjidul Aqsa. We will be now entering inside this Dome of the Rock or Qubbatul Zahra and offering our prayer from here. This beautiful construction was built by the Umayyad Khalifa Abdul Malik. This is the inner view of the dome. Underneath this dome is the rock, which is believed to be the spot where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was ascended to the 7 heavens during the night of Mi'raj. There is also a small basement inside the Dome of the Rock. So here is the way to that basement. This is exactly below the rock. So it's like a cave. After coming out from the Dome of the Rock, we are now passing through the southeastern part of Masjidul Aqsa. So here is an entrance to the basement. This will also lead us to the basement of Masjidul Aqsa, but to a different point. Now we are moving to visit the chamber of Maryam alayhi salam, that is the mother of Isa alayhi salam. Maryam alayhi salam was allocated a private chamber in Masjidul Aqsa where she used to engage herself in worship. It is said that Zakaria alayhi salam would occasionally visit her in her private chamber to know about her well-being. He was once astonished to find some seasonal fruits in her chamber, to which she replied, "It's from Allah, for Allah provides for whoever He wills beyond any accounting." This is actually a large space inside the mosque. Now, climbing the stairs, we will reach the mihrab or the chamber of Maryam alayhi salam. This place is closed with grills. Inside here is the mihrab of Maryam alayhi salam, and also believed to be a cradle for Isa alayhi salam, as Maryam alayhi salam has raised her son from here. And as mentioned in Surah Maryam, here is the place where the angel arrived in the form of a man and had conversation with Maryam alayhi salam and gave the news of the baby, that is Isa alayhi salam. Visiting these places touches our spiritual and emotional feelings. Moving forward, we are still in the compound of Masjidul Aqsa.
നേരത്തെ നമ്മൾ ആ മലന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ 3 മക്ബറകൾ കണ്ടിരുന്നു. ഒന്ന് ജൂതന്മാരുത്, ഒന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ, ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ. അന്ന് അപ്പോൾ കണ്ട മുസ്ലിങ്ങളുടെ മക്ബറയാണ് ഈ മതിലിന് നേരെ അങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്നത്. ആ ഖബറുകളുടെ ഇടയിൽ 2 സഹാബിമാർ, പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളായ 2 സഹാബിമാരുടെ ഖബറുകളുണ്ട്. സഹാബിമാരുടെ മക്ബറ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാം. ഇത് മക്കാമൊന്നല്ല, മക്ബറ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അവരോട് എത്തിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉബാദത്ത് ബിൻ സാമിത് ബിൻ ഖൈസുൽ ഖസറജി അൽ അൻസാരി എന്ന് പറഞ്ഞ മദീനക്കാരനായ ഖസറജ് ഗോത്രക്കാരനായ ഉബാദത്ത് ബിൻ സാമിത്താണ് ഒരാൾ. രണ്ടാമത്തെ ഷദ്ദാദ് ബിൻ ഔസാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ പറയാൻ ഞാൻ വരാം. അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് അബുൽ വലീദ് എന്നായിരുന്നു. മദീനയിലെ പ്രവാചകത്വത്തിന് മുമ്പേ ജനിച്ചു. എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തു. ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കിയ സമയത്ത് അംറുബിൻ ലാസിന്റെ പള്ളിയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഈജിപ്തിൽ പോകും. അംറുബിൻ ലാസ് ഷാമും ഈജിപ്തും ജയിച്ചടക്കിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഈജിപ്ത് ജയിച്ചടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഷാമിലെ ജഡ്ജി ആയിക്കൊണ്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഉബാദത്ത് ബിൻ സാമിത്ത് അവൽ ഖാദി ആയിരുന്നു. ഈ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിലെ ജഡ്ജി ആയിക്കൊണ്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. അറംല എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഹിജ്റ 34 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണം അവസാനിക്കുന്നതിന്റെ 1 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം റംലയിൽ വെച്ച്, റംല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന, അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ ബാബുർ റഹ്മയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബാബുൽ അസ്വാദ് എന്ന പേരിലുള്ള ഇവിടെ മക്ബറയിൽ മറവ് ചെയ്തു എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ സഹാബി ഷദ്ദാദ് ബിൻ ഔസ് എന്ന അദ്ദേഹവും അൻസാരിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മദീനക്കാരനാണ്, മുഹാജിർ അല്ല. If you have watched the previous video, that's day 1 at Palestine or Israel, you have noticed that we have seen this from the top of the mountain, that is Jebel Zaytun, in which we have zoomed and showed the graveyard for Jews, Christians and Muslims. So we are now exactly at the graveyard of Muslims. So now we are outside the compound of Masjid al-Aqsa. This is the wall which you can see on the left side. Now we are moving directly to our hotel, which is at a walkable distance. At the hotel, they have arranged for us a special Palestinian dish. This is rice cooked with chicken and vegetables. After enjoying the meal, it's a rest and relaxed day in Al-Quds. So the next day, that is tomorrow, we will be leaving Palestine and we'll be moving to our next country, that is Egypt. So for all that, stay tuned for the upcoming video. Until then, take care. Bye-bye.